ஒரு microcontroller board வச்சுட்டு we have connected and we have worked out, correct? So in this session, yes, in this session we are going to simulate the experiments. See, we people know the current scenario. Okay, we don't know whether we will be coming to college again or not. We are not sure about anything. Fine. So if it is the end semester exam is going to be online, fine. See, you people kindly arrange a laptop and install the software. So the softwares are already posted in the Google Classroom. If you have any problems in installing the software, you can approach we faculty. Okay. Most probably, if the end semester is going to be online, you have to work with the simulator. That's why we are exploring the simulator portion also. Yes, is it clear to everyone? Sir, you already told us, sir, you laptop no excuses. Okay. Try to arrange a laptop from your neighbors at least. Okay. So, we install a software around 100 MB system. Fine. It's a very lightweight software. So, it doesn't require a very good performing computer. எனக்கு நல்ல ப்ராசஸர் நல்ல RAM இருந்தா மட்டும் தான் எனக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ண கிடையாது. Basically it is supported in a lower version system also, low configuration system also. Okay, fine. Now we will let into the topic. So first we are going to interface a push button switch with a LED. Yes, the push button switch and an LED is going to be interfaced with the 8051 such that what we are going to do to control the operation of the LED connected at port pin P2.0 and push button switch connected at P3.7. Based upon the status of the switch, we are going to control the operation of the LED. Yes, that is the experiment we have did in the hardware. Fine. So now the same thing we are going to do it in the software also. I think some of you peoples, not all of you, some of you people, say very few peoples, you are not present in the college during that time. Yes, offline class miss pannirupom. Those people you attend with care. Fine. So interfacing of a push button switch and an LED with 8051. So this is the configuration of the circuit we are going to use in the experiment. Yes, the LED is connected at port pin P2.0. Okay. What about the configuration we have used here? Active low or active high output configuration. Which one we have used here in this circuit? On seeing this, you can answer. This part of the thing and all we have discussed in the previous lab session itself. Yes, active low. What it means? Active low means when the LED will get low. See, the anode of the LED is connected to 5 volt, the cathode is connected to P2.0 through a current limiting resistor. That's it. That means what? When the LED will get low, yes, if logic equal to 0 means the LED glow. If the logic equal to 1 means, if the logic equal to 1 means off. Very good. Okay. So that is the thing we have already discussed. Similarly, coming to this push button switch, in the previous class also we have learned about the read operation of a port, correct? So here we have a push button switch. By default, all ports of 8051 get configured as input. What must be the condition to configure a port pin as input? What is the condition to configure a port pin as input? That we must know it. Then only we can able to write the program. For port pin input configure pannumna, what we have to do? Yes, we have to write logic 1 in the corresponding port register bit. For each port, we will be having a register. Each register it is going to have individual bits, 8 bits. Each bit correspond to a port pin, correct? And the port la ulla 8 pin la over pinnukum over bit irukku register la, correct? Each bit correspond to a port pin. Fine. To configure a port pin as input, the corresponding port register bit must be set. Fine. Here in this example, in this experiment, where we have connected the input device, which is connected at
Which port pin? In the port pin la connect ஆயிருப்பா push button switch. P3.7. So what we have to do? We have to configure that particular pin as input. So for that we have to write logic 1 on the corresponding port register bit. Fine. Okay. Now, when the switch is open, what about the logic we will be getting as input? இந்த path openல இருக்கிறப்ப என்ன logic எனக்கு இந்த pinல available இருக்கும்? Whether it is low or high. Kindly think and tell. Yes, it is high only. One logic will be there. Why? See, whatever the logic we are writing in the port register bit, it is going to be available at the output, correct? So P3.7 la enak one logic tha irukum. When the device, if it is connected to ground, this pin, if it is giving logic 0, at that time you will be having logic 0. Yes, switch open ah irukrappa logic 1, closed path la irukrappa logic 0. That means this configuration is, what about this configuration? இது என்ன configuration சொல்லுவோம்? Active high or active low? Which one? பார்த்தே சொல்லலாம். சுவிட்ச் நம்ம எப்ப பிரஸ் பண்றோமோ அப்ப 0 கிடைக்குது, நார்மலா 1 கிடைக்குது. Yes, when the switch is activated, which logic we are getting in? Active low. Very good. See, we are getting low input. That's why it is termed as active low input configuration. So in the table நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும். When LED gets low and when we will get logic 0 or 1 based on the switch position. This we have to know. Okay. Without knowing this, you cannot able to write the program. Yes. Shall we proceed? Yes. Okay, fine. See, classroom 2 la yarume respond பண்ண மாட்டோம். Yes, இருக்குமா classroom 2 la? I think Karthikeyan, Deepan Jyoti la initial la போட்டுருந்தாங்க. Yes, இருக்குறோம். Fine. So these are the things we have already discussed. Okay, now we have to write the program. What we have to write as a first line? First line of the program, what we have to do? Yes. What is ORG 0000H? Whether it is an instruction of 8051? Whether ORG is an instruction? No, it is not an instruction of 8051. So this is the command we are giving to the assembler software. நம்ம யூஸ் பண்ண போற அந்த particular softwareல we are having assembler. Yes, very good. It is assembler directive. That we call it as assembler directive. Whenever the assembler find the word ORG, it coming to know the below lines has to be assembled from the mentioned address. Fine. Why we are writing the program from 0000H? Any idea? Yeah, 000H la எழுதுறோம். When you turn on your microcontroller, what is going to happen? Yes, starting address of the room. Okay, my question is why especially that address? Yes, PC set with 0000. Yes, when you turn on your microcontroller, automatically your microcontroller is going to be reset. Fine. So we will be having a power on reset circuit along with the microcontroller as a system. Okay. See, whenever you turn on your microcontroller, the reset operation takes place. Fine. So program counter is getting filled with 0000H, 16-bit address, which is going to be 0000H. It's a decimal value. Fine. That's why we are mentioning this address. Fine. So initially I want to turn off the LED. Yes. Can you see this? LED turn off பண்ணனும்னா என்ன லாஜிக் எழுதணும்? Port bit P2.0. What logic I have to write? Yes, one logic. Yes. Can you write a logic 1 on port pin P2.0? What is the instruction we have to use?
What must be the instruction we have to use? Yes, set B P2.0. Set B stands for what? Set a bit, correct? I think Danya Logos Danya. Yes, SETB, not set. Yes, SETB. What about in classroom 2? Classroom 2 le yarume answer panna maatanga. SETB P2.0 LED off pandru. Correct? Yes, fine. So initially we have turned off the LED. Yes. Next we have to configure P3.7 as input. Correct? So for that, what logic we have to write on P3.7? Yes. So again, which instruction we have to use? Yes, set B P3.7. Very good. Okay. What about the next line? We have to read the port pin P3.7. Correct? Then only we can know whether the pin is high or low. Correct? So for this purpose, what we are going to do? See, a bit can be moved to only carry bit. Fine. It cannot be directly moved to any other bit location. So what instruction we have to use now? To read the status of the pin P3.7 and store it in carry. Yes. Move space C comma P3.7. Fine. What about the next line? The logic available in the carry. If it is 1 means switch is open. Correct? Switch open or the LED off. Correct? So the logic 1, if you write it in P2.0, LED will get into off. That means whatever the logic you are reading from the port pin P3.7, if you write it, the thing happen automatically. So for this, what we have to do? P2.0 la carry la ulla logic eludhanum. Yes. Move P2.0 comma C. Fine. See, this portion and all we have discussed in the previous lab session itself. Correct? See, I am just recollecting all those things. Fine. So this thing has to be happen repeated again and again. So again I have to read, I have to write. Yes. So we have to use a jump instruction here. Instead of SJMP, we can also use AJMP or LJMP. We are having different jump instruction. Among that, SJMP we are preferring here because the range I am going to jump is for a shorter range. That's why it is called as short jump. Yes. Whatever the label I am writing after SJMP, it must be tagged to the line where you have to jump. See, again P3.7, it has to be read and it has to be written into P2.0. So the operation has to be continued again and again. So it is going to be a loop. Whether the loop is finite or infinite. Can you people type it in the chat? The loop continuous or run ஆயிட்டே இருக்குமா இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்க்கு அப்புறம் வெளியில வந்துருமா? Is it infinite loop or finite number of times it is going to execute? Yes, it is infinite because SJMP is unconditional instruction. Correct? That means this loop is going to be executed again and again. Fine? Yes. So can we simulate this? Can we simulate this? Can we simulate this experiment? First classroom la mattum da SM sollirukanga. Second classroom la yarume solla maatom. பா ரொம்ப போராடி வார்த்தைகளை வாங்க வேண்டியதா இருக்கு செகண்ட் கிளாஸ் ரூம்ல. கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கப்பா. Otherwise the session is going to be very boring. Fine. See, simulation part you must do it. If your end semester is going to be online. End semester online la conduct பண்ற மாதிரி ஒரு situation வந்தால் you have to do it. Yes? Okay. Fine. Now I am going to present the entire screen. Please wait a moment. Is my entire screen is visible to all of you? Can you people type it in the chat? Yes. Anthony Surya, is it visible now? Yes. Okay. Fine. Fine.
So this is the software we are going to use. Fine. So I will open from the initial. I will show you the logo and everything. So this is the logo of our software, MCU8051 I'm just double click on it. See, this software is available in your Google Classroom itself. Okay. See, whenever you open this particular software, it will show you a tip. Yes, fine. See, you will be having a window like this. Wait a minute. Okay, I can parallelly see the chat. So I'm waiting for your response also. Wait. Okay, fine. So now I can able to see the chat as well as the other thing. See, this portion is the software what we are going to use. So already this thing we have explored you. Okay, can you people type it in the chat? What is the procedure to create a new project? Where I have to click in the screen? Click on the screen. Yes, I have to click on the menu project. So in that what I have to click? New, correct? New. So I have clicked that. So it is asking you the project name. So I'm going to give the name as 8051 experiment, EXPT experiment. 8051 experiment. Okay. Then project directory I have to choose. So I am clicking on this icon. Choose destination location. Is the screen is visible to everyone clearly? Yes. Yes, okay. So choose destination location. So this is the location where we are going to store the project file. So just click on the documents and settings. Here in the right hand side, you can find the folder name documents. Just open it. Fine. After you open, you can able to see the folders within the documents. Fine. So there is no such folders available here. So we are going to create a new folder. Click on new folder icon, this icon. Yes, I'm clicking. So I'm going to give the name as same here. 8051 EXPT. Okay. So now a new folder is appearing. Yes, just double click on it and press OK. See, here you can see where our project file will get stored. See the users name of the user. In the computer name on the staff. So in under that I'm having documents. So under documents I have created the folder 8051 EXPT. Yes. So I'm selecting and press on OK. So this is the name of the project and this is the directory or folder location where our project file is going to be stored. Fine. I hope it is clear to everyone. Fine. So for lab purpose, which microcontroller we are going to use? In the microcontroller use panna porom. You can able to choose the microcontroller. Yes. So this is the theoretical 8051, which is the microcontroller we are studying in the theory course. But lab can use panna porom. Which microcontroller we are going to use for lab session? 8089 S52. This is the microcontroller we are preferring. Yes. Yes or no? See, doubt. Here we are going to use only this microcontroller. Fine. Okay. So here you can have the option. You can choose பண்ணிக்கலாம். இங்க நம்ம choose பண்ண இந்த microcontrollerோட program memory size எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. ROM memory 8 KB, RAM memory 256, internal RAM that we call it as IRAM அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. Yes, here you can see the program memory of 8 KB. Then how many port pins we are having? 32 port pins. So இதோட operating frequency 0 to 33 MHz வரைக்கும் இருக்குது. Fine. See, this is somehow advanced when compared to a Intel 8051. Fine. Okay. Then this portion of the things don't enable it. Just we are going to click on OK. So now we have a space here. So here only we are going to
type our assembly language program. Yes, type பண்ணலாங்களா? Can you people say what are the lines of the program? First line என்ன type பண்ணணும்? The same program what we have shown in the PPT. I am typing it. Fine. For your understanding, I am going to type a line after another line. Yes, so that you can understand this is the program and this part is the assembler directory. Yes, so first instruction is SCTB E2.0. Fine. See here you can able to type the commands. Command line நீங்க என்ன பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா turn off the LED. So like this only you have to use command here. Okay. Command line proper out. Wait a minute. The command line is not properly working. Okay, fine. We can avoid it. Okay. Next, SCTB P3.7. The same program I am typing here. Then read name of the label. Yes. Next, name P2.0 comma C. Then SJMP read. Okay. See, if you want to type like this, you can do it. Supreme type பண்ணிக்கலாம். So that's all. See, we are having one more assembler command. Okay, that is end. END. Okay, the meaning for this assembler command is below this line, whatever you are typing, your assembler won't consider. The line க்கு கீழ நீங்க எது டைப் பண்ணாலுமே உங்களோட assembler என்ன பண்ணாது? It won't consider. Okay, fine. Then few more things I want to explore you peoples. Okay, so இங்க நீங்க பார்க்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா RAM memory. Here you can see the RAM memory. Yes. So this portion you can see the RAM memory. Actually நம்ம 8051 ல 00 to 7F வரைக்கும் தான் இருக்கும். Here we can see up to FF. That means 256 memory location we are having. Yes. Can you people understand what I am saying? F8, F9, F0. So up to what about the last location? FF you are having 256 memory location. So this portion is your RAM memory. Internal RAM memory, on-chip RAM memory. Okay. Then here you can see some of the register, accumulator register, B register, then PSW register. Yes. Okay. Here you can see the registers R0 to R7. Which register bank will get selected by default? Out of the 4 register bank, which register bank is going to be default one? Bank 0. Very good. Bank 0. Fine. You can see. You can see here 00. It starts from 00 to 07. Okay, fine. Next, here you can see some other register TCON, TMOD, IE, IP. Then here you can see the port register P0, P1, P2, P3. Then here in 8089S52 we are having 2 DPTR, DPTR 0 and DPTR 1. But if you use only DPTR in the instruction, it is considered as DPTR 0 only. Okay, then stack pointer, then SBUF register, PCON, SCON. So all other things you can able to see. என்னென்னலாம் இருக்குன்றதை இங்க நம்ம பார்க்கணும். These are all the SFRs. இங்க உள்ளது எல்லாமே என்னது? SFRs. Okay, fine. Now, here in this software you can also write embedded C code. Fine. So in the particular software la neenga enna pannalam embedded C code எழுதலாம். That portion of the time later we will teach you. Okay, because in our syllabus we are having only assembly language program. Okay, fine.
Now, so in the particular program, save on file, save as. So what we have to do now? We have to give the name. In the particular file, name SW underscore LED, switch and LED. Don't provide any space between the wordings. The project file, in the source code order file name la kandipa enna varakudadu. No space must be there. Space engiyume irukakudadu. Space should not be there anywhere. Okay, so I'm clicking on OK. So it will get saved. Do you want to add this file to the project? Yes. Fine. So these are the steps we have done in the lab. I hope everyone remember this. So now what we have to do? Program நம்ம எழுதியாச்சு. இதுக்கான ஹார்ட்வேர்ஸ் நமக்கு வேணும். கரெக்ட்டா? Here you can see virtual MCU. என்னென்னலாம் பார்க்கலாம் பாருங்க. You can see all the SFRs. என்னென்ன SFRலாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோமோ அது எல்லாமே நீங்க இங்க பார்க்கலாம். Apart from that, few SFRs are additionally present in 8052. Here, what microcontroller we are using? Which microcontroller we are using? 8089S52. Don't forget that. Okay, so I'm simply closing it. Then you can show bit area. Bit area. Do you people remember? 20 to 2F. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. See, in the 8 bit another actually one register, I mean one memory location. The memory location of byte address is 20. Fine. This bit address is 0, 1, 2. Change here you can see the register bit address, then byte address. The register address is 20. Fine. Adula is bit 0, 1, 2, 3. So this bit is address enna appdin pathina 03. Here you can see bit address keela irukku parunga, bit address nu potu elirukka. Yes, I hope so. Fine. The red color la irundhuchna meaning enna? Logic 0. Blue color la green color la irundhuchna logic 1. Fine. Bit address ellame இந்த color la mention பண்ணிருக்காங்க. Then register address ellame green color la mark பண்ணிருக்காங்க. So totally we are having 128 bits. Fine. Most of the things 8051 நம்ம பார்த்தது அப்படியே இங்க இருக்கும். எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கலாம் 8052. That's all. Okay. Fine. வேற என்னன்னா பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so stack memory you can able to see. இப்போதைக்கு stack assign பண்ணல, program run பண்றப்ப இத பார்க்க முடியும். Fine. Then you can see your code memory. So code memory வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்? internal மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். So 8 KB அப்படினா address range எது வரைக்கும் வருது? 1FFF0. Yes. So the last address இது என்ன வரும்? 1FFF. So totally we can address up to 8 KB of program memory. Fine. So that's all about the virtual components. Yes. See, இதெல்லாம் microcontroller குள்ள உள்ளது. SFR, bit area, stack memory, code memory, everything are within the microcontroller. அதோட இன்னர் பார்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? virtual MCU அப்படின்னு சொல்றோம். virtual microcontroller அப்படின்னு சொல்றோம். Now we are going to choose hardware under virtual hardware. So the virtual hardware la நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க I don't have a single LED. So for this what I have to do? I have to select LED panel. Fine. Yes. So புதுசா ஒரு பாப்அப் விண்டோ வந்திருக்கு. தெரியுதுங்களா எல்லாருக்குமே? Can you people seeing? Are you people seeing this? Yes. Okay. So idhula here I am having an icon. The icon enna appdin pathina settings. In the LED panel la we can do some settings. Enna pannalam? Color we can change. By default red color irukku. Correct? Fine. Where enna change pannalam parunga. You can save this hardware or else you can load the hardware which is saved already. Fine. இதுல முக்கியமா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா click on this icon, window always on top. Why we are going to do this அப்படின்னு பார்த்தோம்னா suppose இது நான் பண்ணல, இப்ப enable பண்ணல. Fine. When I am clicking on this particular window it will get hidden. Correct. So the திரும்ப நான் பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? I have to click here and I have to choose this. Fine. So every time we have to do like this. So அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? We can enable this option, window always on top. Even if I click on this window, it is also available. Fine. Hide agala paru.
Can you people understand what I am saying? Yes. எதுக்கு நம்ம இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணோம்னா சிமுலேட் பண்றப்ப நம்ம இந்த விண்டோவையும் பார்த்துக்கலாம் ஹார்ட்வேரையும் பார்த்துக்கலாம். ஃபைன். ஸோ ஃபைன். ஸோ இந்த ஹார்ட்வேரை நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். You can turn on. So it will show some warning. Don't consider this. Okay. Okay கொடுத்துக்கலாம். Now we want switch. Again, click on virtual hardware. Which one we have to choose? Simple keypad. Edu choose pannapa? Simple keypad. Fine. So it is having how many switches? It is having how many switches? எத்தனை switch இருக்கு பாருங்க. You can see 1 2 3 4 5 6 7 8 8 switches, correct? Okay, fine. So இப்போ switch எந்த pinல connect பண்ண போறோம்? Can you people tell me which pin we have to connect the switch in our experiment? Yes, P3.7. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா I am choosing the 7th bit, correct? 0 1 2 3 4 5 6 7 7th bit choose பண்ணிருக்கேன். port 3, correct? port 3 ல கீழ உள்ளது pin number, bit number P3.7. so இங்க என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? switch SWM போட்டாச்சு. Fine. So this is the input component what we are having now. Okay, fine. Next, LED where we have to connect? LED where we have to connect? P2.0. So what we have to do? See, in the position or adhi nama parallel pathukla. Fine. So I am choosing here as 2, port 2, pin number 0. See, மேல வர drop down வந்து port 0 1 2 3. Out of the 4 ports, I am choosing port 2. Then from the port 2, I am having 8 pins. I am choosing P2.0. That's all. I hope it is clear to everyone. Is it clear to everyone? So virtual hardware la poite I have taken simple keypad and the LED panel. So LED panel we are having 8 LEDs, but in our experiment we are going to use only one. Fine. I hope it is clear to everyone. Is it clear to everyone? Clear. Okay. Now what we have to do? We have to run the program. Fine. So for that, click on simulate start/shutdown. In the option nam click panapom. When you click on this option, the very first time it will ask, do you want to create the simulated data? Yes. So click on the message, you can see compilation successful. There is no error or warning we are having. Yes. So successfully our program got compiled. Now we have to run the program. The ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, animate, run. First நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா run operation I am clicking. Okay, fine. Run operation நான் click பண்ணிட்டேன். Now my program is currently running. How I am saying my program is currently running? Here in this portion you can see program counter value என்ன ஆகுது பாருங்க. What is happening? It is changing, correct? So in the particular loop எனக்கு again and again execute ஆயிட்டு தான் இருக்கு, correct? Similarly, இது என்ன ஸ்பீட்ல இந்த program execute ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is in the order of few microseconds. So டோட்டலா நமக்கு 18 millisecond உண்டான program simulate ஆயிருக்கு. That means நீங்க delay program hardware எழுதுறது இங்க பார்க்கணும்னா you have to wait for a long time. So simulation பொறுத்த வரைக்கும் count எப்படி பண்ணிக்கலாம்? A small value we can use, but real hardware அப்படின்னு போறப்ப we have to use the appropriate value. Fine. இப்போ நம்ம switch on பண்ணலாமா? What about the status of the carry? அதை நம்ம இப்போ பார்க்க முடியாது because we are running the program. Fine. நல்லா கவனிங்க, switch நான் வந்து click பண்ணா என்ன ஆகுது? It is getting closed. What about the status of the LED? இப்போ switch நம்ம press பண்ணிருக்கோம், கரெக்ட்டா? க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம். What about the status of the LED? Yes, it is glowing, correct? If I turn off the switch, what is happening? LED get off. So switch on panna LED on, open panna LED close.
Whether our project is working, whether our experiment is working fine? Yes or no? Yes, it is working fine. Okay, if I want to change this working, for example, whenever I turn on the switch, my LED should get off. Normally, it should get on. For this portion, what you people have to do? Any idea? எனக்கு ரிவர்ஸா நடக்கணும். சுவிட்ச் பிரஸ் பண்ணா சிஎல்ஆர் போட்டா என்ன ஆகும்பா? எப்பவுமே எல்இடி எரிஞ்சிட்டு தான் இருக்கு. கரெக்ட்? So what we have to do? See where I am reading. Okay, to edit this program now I cannot able to edit. To edit this program, what I have to do? Click on simulator. Again, click on start/shutdown. The shortcut key is F2. Yes. Okay, now I can able to edit. The ஒரே ஒரு லைன் நான் என்ன பண்றேன்? After I have read the logic of the carry bit, I mean port pin to carry, I am going to complement the carry bit. Yes. Can we do this? CPLC. So the meaning என்ன? switch press பண்ணிருந்தா logic 1 கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? ஓபன்ல இருந்துச்சுன்னா logic 0 கிடைக்கும். ரிவர்ஸா மாத்தியாச்சு. Fine. Now we are going to again save the program. Click on the start/shutdown, recompile it, check for the message. It should not have any error or warning. Okay. Now we are going to run the program. Now see, what about the condition of the LED initially? LED oda condition enna irukku parunga. LED is currently turned on, correct? But the switch is open only. When I press the switch, LED gets turned off. Is it clear to everyone? This is the thing you have done in the hardware. Now we are doing it in the simulation. Okay. Actually, first we have to develop the program. Okay. Then we have to compile. If we are having any error, we have to modify the program till the program gets successfully compiled. Fine. See, even though here the process going is assembling, this software is showing compilation successful. Actually, assembly தான் பண்ணுதுங்க. Here, your particular program, this program is converted into opcode. Fine. Where the program will be available generally? The program எங்க இருக்கும் actually? Where this program must be available? The program எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? Can you try to answer? Generally, where you will store your program in your system, microcontroller based system la program enga store pannum? Yes, ROM memory, not RAM memory. It must be stored in the ROM memory. Fine. So we can see virtual MCU poite show code memory. Code memory is nothing but what? Your ROM memory. That's all. You can see the outputs. Yes, D2 A0. Fine. D2 A0. That is the meaning for set B. Set B. இதுக்கான output வந்து D2. P2.0. அதோட bit address வந்து A0. Fine. Next again பாருங்க set B. அதோட output வந்து same D2. Correct? What about the address? P3.7. Port 3 ஓட 7th bit ஓட address B7. This is bit address. Okay. Fine. Then next move C comma. அதுக்கு A2 is the opcode, B7 is the address for the bit. Fine. So whatever you are seeing here, these are all the opcodes for your program. No need to write the program. Okay, no need to manually assemble the opcode when you are using this particular software. So இதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் 85 எல்லாம் மேனுவலா opcode sheet பார்த்து நம்ம தான் opcode எழுதுவோம். But here it is done automatically once we have compiled the program. Fine. I hope it is clear to everyone. Shall we move on?
Yes, okay, fine. So now I am going to open the PPT. So I can make the screen little bigger. These things I am going to minimize. Yes, is the screen is visible somehow, or else I make it as a full screen. Parallel பார்க்கிறதுக்காக தான் chat நான் பார்க்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி minimize பண்ணி வச்சிருக்கேன். Is the screen is visible? Yes, okay. Shall we continue the next program? Okay, next experiment என்ன பாருங்க. Interfacing of RGB LED with 8051. Fine. To control the blinking of the RGB LED connected at port pin P2.0, P2.1 and P2. Fine. So for this is the configuration. Here you can see நம்ம லேப்ல பார்த்த ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ல 4 பின் தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். That means all the 3 color LEDs are fabricated as a single component. Correct? ஒரே ஒரு காம்போனன்ட்டா தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் போர்டுல. Fine. So it is going to have 4 terminals. One is common cathode and common anode. And the 3 cathode terminals we are having, one for red, one for green and one for blue. Fine. Here in our simulator we don't have such RGB LED, so we have to take 3 LEDs. 3 LEDs we can consider, which is going to be considered as red, green and blue. Fine. Okay, now coming to this, what must be the data we have to write on port 2 such that red LED must get blue? First initially எல்லா LED off பண்ணனும். கரெக்ட்டா? Fine. அதுக்கு என்ன லாஜிக் எழுதணும்? எனக்கு இந்த ஆர்டர்ல சொல்லுங்க. I will type it in the chat. So that order you mention. P2.2, P2.2, P2.1, P2.0. Consider this order. What must be the data I have to, what must be the logic I have to write on this 3 pin such that all the LEDs should get turned off. So anode is connected to plus 5 volt. அப்ப இங்க நான் 0 logic எழுதுனா LED on ஆகும், 1 logic எழுதுனா off ஆகும். So what must be the logic I have to write in this order? Wait a minute, I will also type it in the classroom 2 also. Yes. So I will type it in classroom 2 also. In the order of follow பண்ணி எனக்கு சொல்ல முடியுமா? What must be the thing I have to write? So that all the LED must get turned off. See, ஒரு LED நான் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு பின்ன நான் வந்து என்ன பண்ணேன், லாஜிக் 1 or 0 எழுதணும். கரெக்ட்டா? Here we are going to have 3 LEDs. So what we have to do? என்ன பண்ணும்பா? Shivkumar, kindly check your answer. Okay. Move P2 அப்படின்னு சொன்னாலே it's a 8-bit thing. Correct? Yes. Move P2 அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே பக்கத்துல நம்ம கொடுக்க போறது என்னது? P2.1 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? It's a single bit. ஒரு சிங்கிள் பிட்ல நான் என்ன பண்ண முடியாது, 8-bit டேட்டாவை எழுத முடியாது. கரெக்ட்? Yes, move P2, has 0 FF. எப்படின்னு பார்க்கலாமா? Yes. See, we are not going to consider the first 5 bit of port 2. The remaining 3 bits must be 111. Fine. So what it means? First 5 bits na consider பண்ணவே போறதில்லை. ஏன்? Whether I have used the P2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3? No. The remaining 3 bits only we are going to use. Yes. If I am writing 111, all LED will get turned off. Fine. That means Shivkumar type பண்ண மாதிரி don't care இடத்துல 1 fill பண்ண என்ன வரும்? 11111, 5 ones. The remaining 3 bits are 111. Correct? So which is going to be F of H. F of H. I hope it is clear to everyone.
இதுவும் எழுதலாம், or else you can do like this. So don't cares are generally filled with zeros. So what about this 07H? So இது ரெண்டுத்துல எது எழுதினாலும் நமக்கு என்ன ஆகும்பா? Whatever we are writing, what is going to happen? What's going to happen? FF எழுதினாலும் சரி, 07 எழுதினாலும் சரி, your LED, all LEDs, it is going to get turned off. Fine? Okay. For red color, we are having P2.2, 2.1, 2.0. 2.0 மட்டும் 0 பண்ணிருக்கோம். What it means? The green and the blue LED will get turned off and red LED will get turned on. So red on off. Similarly for green, 101. Similarly for blue, 011. Fine? These things and all already we have discussed. Okay. So now what is the thing we are going to do now? First red LED on aganum. Next after a moment green. Then after a moment blue. Shall we do this? Yes. Shall we proceed? Yes. Okay, fine. Now considering the right hand side. So நம்ம ஆஃப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? 1111 1111 all bits 1 எழுத போறோம். Fine. எந்த port நம்ம எழுத போறோம்? We are going to consider only port 2. Fine. Okay. So what about the first line of your program? What about the first line of the program? Yes, org 0000H. Fine. So to turn off all the LEDs, what must be the data I have to return on port 2? Port 2 register la enna data eludhanum? To make all the LED off. Yes, very good. Fine. See, here you can see இந்த மூணு டேட்டாக்கு நான் என்ன பண்றேன், 2 digits தான் யூஸ் பண்றேன். இதுக்கு மட்டும் நான் 3 digits எழுதிருக்கேன். We have repeated many times. Whenever your data starts with alphabets A, B, C, D, E, F, hexadecimal numbers la A, B, C, D, E, F வந்துச்சுன்னா you have to put a 0 before the number. Fine. So move P2 comma has 0 F of H. It is not OFF. It is 0 F of H. Okay, fine. Initially we have turned off all the LEDs. Okay, now I want to make the red LED to blue. What I have to do? இப்போ எனக்கு ரெட் எல்இடி எரியணும், என்ன பண்ண போறோம்? எஸ், ரெட் எல்இடி எரியணும்னா என்ன டேட்டா எழுதணும்? போர்ட் 2ல 06. இந்த டேட்டா ஃபார்மட் எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சுதா? The lower 3 bits that only we are considering. Yes, I think here change பண்ணிருக்கோம், இங்க பண்ணாம இருக்கோம். Fine. Sorry, there is a mistake here. So 5x must be there. 5 don't get bits must be there. So here also you can have like this. Yes, that's it. So what we have to write? 06 on port 2. Fine. Once I have written the data on port 2, immediately if I write the data 05, see your microcontroller is operating at the speed of microsecond. That means it happens in a faster way. Fine. So if you immediately write 05, the data 05 on port 2, what is going to happen? You cannot able to see the red color. So immediately I can add green color change. Fine. Immediately if you write the code for blue color, it will get loaded there. So what is going to happen now? What is going to happen now? எந்த கலருமே நம்மளால பார்க்க முடியாது. So what we have to do? Once a color is turned on, once the LED is turned on, we have to wait for some time. Then we can turn off the red LED. Okay, then we can turn on the green LED. Yes, is it clear now? Is it clear to everyone? So what we have to do? We have to generate some timing. Yes, we have to call the delay program. So
So what must be the instruction we have to use for call? L call. Very good. L call. Here we don't have the instruction CALL. Here we have two types of call instruction. One is A call. The another one is L call. So we are using L call delay. So after delay, what we have to do? After delay, what we have to do? We have to turn on green LED. So for that, we have to write the data 05 on port 2. So what must be the instruction we have to use again? Yes, move P2 comma has 05H. Again, I am calling the delay. Again, I am writing the data 03. Again, after some time, I have to turn on the red LED. So the again and again repeat பண்றதுக்கு. So இந்த இடத்துல நம்ம label பண்ணியாச்சு. SJMP repeat. Again, red, wait for some time. Green, wait for some time. Blue, wait for some time. So this process, it is going to be repeated again and again. That's all. So here also the loop is infinite one. Whether this program will work, இது மட்டும் நம்ம எழுதுனா போடுமா, work ஆயிடுமா? Yes? No, no. Fine. Why it is not going to work? Yes, we have to write the delay program. சில பேருக்கு டவுட் வரலாம், ஏன் சார் நான் டிலே ப்ரோக்ராமை நான் தனியாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல டிலேக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் லைன்ஸை நான் எழுதிடலாம்ல. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட டிலே ப்ரோக்ராம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். We are having two loops. One is outer loop, the another one is inner loop. So this is the delay program. See, dollar symbol போட்டா meaning என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தோம் லேப்ல. What it means? If I use this symbol, it is branching to the same instruction line. In the particular instruction, எனக்கு true ஆ இருந்துச்சுன்னா again இந்த instruction ஏதாவது run ஆயிட்டே இருக்கும். Dollar symbol means the same line we are labeling. That is the meaning for that. So இதே லைன்ல நான் லேபிள் பண்ணணும். Or else what we can do? இங்க loop 1 அப்படின்னு போட்டுட்டு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கலாம்? loop 1 எழுதிக்கலாம். Fine? Clear? So this is the delay program. Okay sir, இந்த delay program நான் simulationல யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? This particular delay program, it takes 300 milliseconds to execute. So the calculation la namakku theriyadu, rough ah na solran. 300 milliseconds this particular program takes to complete the execution. Fine? But nammaloda simulator la nama enna paakrom? The things are happening in the microsecond. So the meaning enna? We have to wait for long time for the simulation output. Delay program குள்ள போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுல இருந்து வெளியில வரும். To overcome that, what we can do? Simulationல நம்ம ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்றப்ப small values we can put. So the FF பதிலா just 1 1 ரெண்டு கவுண்ட்டுமே 1 1 போட்டோம்னா ஃபாஸ்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சிடும். So that you can see the transition. Yes, can you people understand for what purpose I am saying? Okay sir, இந்த particular program நான் இங்க ஒவ்வொரு தடவையும் எழுதுனா என்ன ஆகும்? மெயின் ப்ரோக்ராம்ல எத்தனை லைன் இருக்கு பாருங்க. டிலே ப்ரோக்ராம் 5 lines. 5 linesல அந்த ரிட்டர்னை விட்டுடலாம். 4 lines we are having, correct? So அந்த 4 lines நான் இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்? What about the size of this program? 2 byte, 2 byte, 2 byte, 2 byte, 1 byte. 2, 4, 6, 8, 9. இந்த ஒரு பைட்டை விட்டுடலாம். ரிமைனிங் 8 பைட் இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ இப்போ இந்த எல் கால் டிலே அப்படின்றது எத்தனை மெமரி லொகேஷன் ஆக்குபை பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்குபை ஒன்லி 2 byte. 8 bytes நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்? ஒன்லி 2 bytes. தட் மீன்ஸ் whenever a repeated thing is required in your program, you can write it as a sub program. That we call it as function in C. C programல function சொல்லுவோம். இங்க என்ன சொல்றோம்? Sub program or sub routine அப்படின்னு சொல்றோம். Fine? So we must write delay program below the main program. So this is going to be my main program, correct? So in the program we note பண்ணிக்கோ. So this program we have to type at the bottom of the main program somewhere. Fine? Okay. Shall we work in the simulator now? Yes. Yes. Okay. Fine. So now we are going to work in the simulator. So now program type பண்றதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to copy the program. Just simply I'm going to copy the program. So I'm copying. Fine. So I'm going to stop the execution. So already it is in stop condition only. Fine.
So I'm going to use new source code file. So நான் என்ன பண்ற ஃபைல்ல போயிட்டு what I have to do, I have to click on new. I think the simulation is getting going. Here you can see simulator mode ன்னு இருக்கு இல்லையா, அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியாது, எதுவுமே எடிட் பண்ண முடியாது. I'm just clicking on start/shutdown. Fine. Now I can create a new file. So இந்த ஃபைலுக்கு நான் என்ன பண்றேன், program அப்படியே எழுதியாச்சு. Then below this I'm going to copy the delay program. That's it. Okay, so after this I'm going to click on end. I'm going to type end. Fine. Okay sir, இந்த end கொண்டு வந்து நான் இங்கே போட்டா என்ன ஆகும் பார்க்கலாமா? Instead of here, if I put the end there, what is going to happen? Check பண்ணி பார்க்கலாம். So the main program முடிஞ்சது. So அதுக்கு கீழே end போட்டேன். Fine. What will happen now? First we will save it. File, save as RGB ன்னு save பண்ண போறேன். என்ன சேவ் பண்ண போறோம்? RGB LED. Okay, that's all. So add this file to the project. Yes. Fine. So இப்ப நான் கம்பைல் பண்ண போறேன். பண்ணலாங்களா? Yes. start/shutdown. Yes. I'm getting error. Why? I'm getting error. Why? Why I'm getting error? Symbol not defined, delay not defined பண்ணலன்னு சொல்லுது. ஆனா கீழ program இருக்கு. But it is not considering. Why? Whatever we are writing after end, it won't be considered by your assembler. புரியுதுங்களா? Say for example, எனக்கு இந்த லைனோட program execution நடந்தா போறோம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? I have to introduce a end there. Fine. So I'm going to remove the end from here and I'm going to put it at the end of the whole program. Fine, that's it. So now I am going to save. Now I am going to start/shutdown. Click on start/shutdown. Yes. Now I don't have any errors or warning. Fine. I hope you people understand. End up in a meaning enna. This is an assembler command we are giving that understand no more assembly takes place after this line. If you kile enna line irundala adu enna agadu, assemble agadu. Fine. Now you can see the code memory. அதை விட இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ரோக்ராம், கரெக்டா? ஸோ நிறைய மெமரி ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணி. ஃபைன். ஓகே, ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. ஐம் கோயிங் டு எடிட் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட். ஃபைன். ஹியர் எனிவேர் ஐ கேன் யூஸ் ஓஆர்ஜி. இங்கே கூட நான் ஒரு ஓஆர்ஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கவனிங்க. ஓஆர்ஜி 0020H போறேன். 0020H. Fine. Now I am going to assemble the program. Start/shutdown. Yes. இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க கோட் மெமரியில. What you are seeing here, நீங்க என்ன பாக்குறீங்க? உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா? இங்க பாக்குறதுல நீங்க பாக்குறது ஆப்கோட், கரெக்டா? மெயின் ப்ரோக்ராம் எங்க இருந்து அசெம்பிள் ஆயிருக்கு? 000 இருந்து அசெம்பிள் ஆகி இது வரைக்கும் வந்திருக்கு 0016H. Fine. What about the delay program? Where it got assembled? எங்க இருந்து அசெம்பிள் ஆயிருக்கு பாருங்க. From where the delay program got assembled? புரியலனா சொல்லுங்க. I will repeat one more time. நான் ORG எங்கெல்லாம் போறனோ அதுக்கு கீழே உள்ள லைன்ஸ் அந்த பர்టిక్యులர் அட்ரஸ்ல இருந்து அசெம்பிள் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடும். That's it. That's the meaning for that. Yes, சிவகுமார் 0020. Say for example இங்கே இருந்து எனக்கு அசெம்பிள் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? If I want to assemble the delay program at the memory location 0060, what I have to do? என்ன பண்ணணும்னா what I have to do here? Yes, ORG 0060H போட்டா மாறிடும். Yes. Now we can see. Yes, இங்க அசெம்பிள் ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டு அசெம்பிளர் டைரக்டிவோட மீனிங்கும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஃபைன். ORG எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? wherever you want to wish the below lines எங்க அசெம்பிள் ஆகணும்ன்றதை you can specify. That means உங்க மெயின் ப்ரோக்ராம்க்கு இமீடியட்டாவே சப் ப்ரோக்ராம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Kindly understand that. Fine. If you didn't mention any ORG, என்ன ஆகும்? இந்த பர்టిక్యులர் ப்ரோக்ராம் எங்களோட முடியுதுன்னு சொன்னோம்?
where it is getting ended in the particular program 16H ஓட முடியுது. அப்ப delay program எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? 17H ல ஸ்டார்ட் ஆயிடும். Fine. So 17H ல ஸ்டார்ட் ஆயிடும். இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. So from here to here your delay program is there. Immediately after your main program it is getting assembled. That's all. Is it clear to everyone? Okay, as we are going to simulate the program, first we have to go with the hardware. Virtual hardware நம்ம connect பண்ணிடலாம். Then we can do other things. So I am not saving the previous thing. Previous virtual hardware நான் save பண்ணல, வேணும்னா நீங்க save பண்ணிக்கலாம். Fine. Now I am going to choose the virtual hardware. So here I don't have RGB LED. Instead of that I am going to choose the LED panel. Okay, இந்த LED panel நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா P2.0 ல இந்த LED. Fine. இதோட கலர் என்னன்றதை டிஃபைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி click on Windows always on top. Now choose the color. Red முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? I need green color. So green colorக்கு தனியா நான் என்ன பண்ண முடியும்? செட்டிங்ஸ்ல போய் green மாத்தினா எல்லா LED green கலரா மாறிடும். So what I have to do? I am going to take another virtual hardware. So இன்னொரு இதை எடுக்க போறேன். கரெக்டா? So I am going to take one more panel. So இதுக்கு கீழே வச்சுக்கலாம். So here I am going to connect at P2.1. So இதோட கலர் என்ன மாத்த போறோம்? Green. RG green வந்துருச்சு. அடுத்து for blue color I am going to choose one more LED panel. Fine. So இதுல நான் என்னென்ன செட்டிங்ஸ்லாம் பண்றேன்னு பார்க்கலாம். Wait a minute. So go to settings, click Windows always on top, P2.2. Yes. So I have taken, so இது வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்? Red ன்னு எடுத்துக்கலாம். Actually physically இது மூணும் ஒரே இதுல இருந்துச்சு நமக்கு லேப்ல பார்த்த காம்பனன்ட். Fine. So it is going to be red and this is going to be green. The last one it is going to be blue. RGB. Fine. So இங்க கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். So I am making it as blue. Okay. Fine. Now we can see. So இது red, இது green, இது blue. Fine. Shall we run the program? இந்த program நான் run பண்றதுக்கு முன்னாடி simulationல பார்க்கிறதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்? Small delay only we have to use. I am placing 1. Okay, large delay போட்டா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். Wait a minute. /down. See, you can also run the program using animate. Animate now overline execute ஆகும். You can able to see. Fine. நல்லா கவனிங்க. என்ன ஆகுது பாருங்க. எந்த ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? R7 R6. இங்க பாருங்க. You can able to see R7 and R6. Are you seeing? First R6 full என்ன ஆகுது? Decrement ஆயிட்டே இருக்கு. இது 255 times run ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க? R7 1 decrement ஆகுது. You have to wait more time. பாருங்க எவ்வளவு டைம் ஆயிருக்குன்னு. இப்பதான் வந்து 1 millisecond ஆயிருக்கு. இதே மாதிரி 300 millisecond ஆகும். That means we have to wait for more time. So what we are going to do now? Simulator stop பண்ணிட்டு we can change the value as a smaller value. 1 அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். So start/shutdown. Yes. Simulator we are going to animate. You can see. தெரியுதுங்களா? Red, green, blue. Are you able to see that? But நமக்கு physical labல பார்த்த experimentல எப்படி இருந்துச்சு? Physical நம்ம labல பார்த்ததுல எப்படி இருந்துச்சு? All the 3 colors are fabricated in a single component. So இங்க நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு provision இல்ல. So such that we are doing like this. Fine. Okay. You can see the port register. The port register பாருங்க change ஆகுதா பாருங்க. Here you can see.
Yes, நம்ம கொடுத்த pattern மாறி மாறி வருதா? 653, 653. Yes. You can see the port pins also. The logicலையும் போய் பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த 3 பின்ல லாஜிக் என்ன ஆகுது பாருங்க. மாறி மாறி வருது. Fine. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? இல்ல சார் நான் RGB LEDக்கு பதிலா ஒரே கலரை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can move this hardware. இங்கே நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? P2.1, 2.2. That's all. Now we can run the program. So you can see RGB. But red color la mattum dhaan eriyudhu because இங்க நம்ம கலர் செலக்ட் பண்றது என்னது? கலர் சூஸ் பண்ணோம்னா மாறிக்கும். That's all. ப்ளூ கலர்னா ப்ளூ. ஒரு கலர் தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும். இண்டிவிஜுவல் எல்இடிக்கு சூஸ் பண்ண முடியாது இந்த பர்టిక్యులர் காம்போனன்ட். Fine. Is it clear to everyone? So RGB LED புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Yes. Yes. Okay. Fine. Okay. Now I will stop the simulation. Okay. Now we will move to the PPT content. So we have to start from here. Correct? Okay. Actually, we don't have this experiment, but I have introduced for simulation purpose. Okay. So generally, one LED மட்டும் இங்க நம்ம connect பண்ணி blink பண்ண வைக்க போறோம். We can have some other logic here. That's why I am introducing this program also. Okay. So இங்க ஒரு particular concept introduce பண்ண போறோம். Fine. So we have to make an LED to blink, which is connected at P2.0. So LED மட்டும் தான் நான் interface பண்ணியிருக்கேன். Correct? See, this is not your lab experiment. For your understanding purpose, we have incorporated this experiment. Okay. So the exam kum கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Fine. So we have interface an LED alone. Fine. So the LED எப்ப ஆன் ஆகும் எப்ப ஆஃப் ஆகும் டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். P2.0 ல லாஜிக் 0 எழுதுனா என்ன ஆகும்? லாஜிக் 1 எழுதுனா என்ன ஆகும்? குயிக்கா சாட்ல டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes. Yes. 0 na on, 1 na off. Fine. Okay. Okay, fine. So now this concept we are going to use. See, blinking abina meaning enna? What is the meaning for blinking? On. After a delay we have to make it off. After a delay we have to make it on. That means we have to complement the logic of the port pin continuously. Initial 1 எழுதுறோம், delay க்கு அப்புறம் 0. So 1 0 ஆகுனா என்ன பண்ண போறோம்? Just you need to complement. That's enough. Correct? Yes or no? Yes or no? சரி, நீங்க செட் பண்றீங்க, டிலே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? கிளியர் பண்ணிட்டு டிலே கொடுக்கலாம். That is one type of program. Fine. Switching between 1 and 0, that we generally call it as toggling. அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? Toggling அப்படின்னு சொல்லுவோம். So for toggle the port pin logic, we are using the instruction CPL. So எந்த pin example பாத்தீங்கன்னா CPL P2.0. Fine. So what about the program now? Quickly சொல்ல முடியுமா? What about the first line we have to write? What about the first line of the program? Yes. Very good. ORG0000H. Okay. So after that, I have to make the LED to turn off. What instruction I have to use? Any instruction use பண்ணணும்? Yes. Yes. CTB P2.0. Fine. After that, what I am going to do? இப்போ ஆஃப் பண்ணிருக்கோம் LED. ஆன் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணணும்? ஆன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்பா? Now the LED is turned off. Yes, we can also use CPL. Fine. முன்னாடி ஆன்ல இருந்துச்சுன்னா இப்ப காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா என்ன ஆயிடும்? ஆஃப் ஆயிடும். கரெக்டா? முன்னாடி லாஜிக் 1 இருந்துச்சுன்னா இப்ப என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். Fine. So after this I have to call the delay program. Once after the delay I have to again complement. That's all. Continuously I am complementing the port pin P2.0 at a regular interval. That's it. So this
will also make a blinking effect. So இது நம்ம பண்ணால என்ன ஆகும், blinking effect தான் நடக்கும். Clear? Okay. So now delay program already the same program we are going to use. Okay. So we will simulate this. Let's go with this. So this is the program we are going to use. So the program அப்படியே copy பண்ணிக்கலாம். Okay. So I want to create a new file. So file new. So இங்க paste பண்ணிடலாம். So that's all about the program. Program ஓட endல I'm mentioning END. That's all. Okay. File, save as LED blink. LED blinking in the particular source code or name. That's all. Okay. Will this program will work? Can you people type it in the chat? The program எனக்கு work ஆயிடுமா? Yes or no? No. We have to introduce delay program also. So I am copying the delay program. I am going to paste here. That's it. Okay. So I am going to save the program. That's all. So now I am going to take the virtual hardware LED panel. LED panel is ஒரே ஒரு LED மட்டும் எடுத்துட்டு போறோம். P2.0. P2.0. Fine. Settings la போய் Windows always on top கொடுத்துடலாம். That's all. Okay. Shall we run the program? Color it is going to be red only. Shall we run the program? Yes. Okay, fine. So simulator la போயிட்டு start/shutdown கொடுத்துடலாம். Yes. Just click on animate. Yes, you can see. LED is blinking now. இதே program real hardware la பண்ணா நமக்கு work ஆகாது. ஏன்? As it is for simulation purpose, it is executing the program at the speed of microsecond. So general real-time hardware la பண்றப்ப இதே speed la தான் run ஆகும் program. Fine. We cannot able to see it. நம்ம இங்க யூஸ் பண்ற ப்ரோக்ராமோட டிலே வந்து it may be 10 microsecond. 10 microsecond once LED on off மாறுச்சுன்னா we cannot able to realize it. The operation அவ்வளோ ஃபாஸ்டா நடக்குது நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. Fine. That we call it as persistence of human vision. நம்மளோட கண்ணால ஒரு certain delay லெவல்ல நடக்கிற ஆபரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். Fine. You can see when your fan is getting rotated, your blade எங்க இருக்குன்னு தெரியாது, பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். Fine. The same scenario happens when you cannot able to distinguish the difference happening in millisecond or microsecond. That's the meaning for that. Okay. So that's all about the LED blinking. I hope you people understand this. Fine. The மூணு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குமே லேபுக்கு வந்தவங்களுக்கு, I mean காலேஜுக்கு வந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் போரிங்கா இருக்கலாம். Fine. Apart from that, you have many hardware. You can see LED matrix LED இருக்கு. Fine. வேற என்ன இருக்கு பாருங்க. Matrix keypad இருக்கு. Like your என்ன சொல்றது? Matrix keypad. It is arranged in the form of rows and column. Fine. Then you can see LCD display. Yes, you can see LCD display. Fine. Many things you are having. Then 7-segment LED you are having. Fine. Many virtual components are there. Then one temperature sensor is there. Fine. So lot of virtual hardwares are there. இதை வச்சே நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு mini project பண்ண முடியும். You can able to do a mini project with this things itself. Okay. Fine. So now the next program what we are going to discuss is interfacing of 7-segment LED with 8051. Okay, so I'm going to close the virtual hardware. Yes. So this is the thing. Okay, which is going to be a new experiment for all of you peoples. Okay, so இது வரைக்கும் பார்த்ததுல switch LED and RGB LED எல்லாருமே நீங்க லேப்ல பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க. கரெக்டா? Fine. This portion of the experiment
is new to everyone. So kindly listen. So what we are going to do, we are going to display and blink a number 8 on the 7 segment LED display connected at port P2. Fine. Okay, can you people know how many pins are there in the 7 segment LED? 7 segment LED பார்த்திருக்கோம் இல்லையா physical, அதுல எத்தனை pins இருக்கு? How many pins you will be having? See, even if it is wrong, don't worry. Okay, just try to type it in the chat. How many pins you can have in your 7 segment LED? See, you can able to see 8 LEDs on the 7 segment display. I'm asking about the number of pins. Can any one of you people search it in Google and tell me? Pin out of 7 segment display in Google la pota paakalam. Idhukku neenga paakano, naane kaamikren. Wait a minute. I will show you. Okay. Pin out of 7 segment LED. Yes. How many pins you are having? எத்தனை pin இருக்குப்பா? Now can you people type it in the chat? How many pins we are having in the 7 segment LED? Yes, 10 pins. And the 10 pins la nalla கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். The center most pins என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, it's not generally ground, it is common pin அப்படினு சொல்லுவாங்க. அது பேர் என்ன சொல்லுவோம்? Common pin. You can consider this. Yes, இங்க நம்ம சொல்லியிருக்கிறது common cathode 7 segment display. Fine, இங்க நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கிறது. நம்ம யூஸ் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா common anode. Common anode. Common anode. Yes. Where is the diagram? See, generally common தான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. We have to find out whether it is common anode or cathode. Fine. Let's get into the PPT. Okay. Later point of time we can discuss. Okay. Coming into the PPT. So out of the 10 pins, 2 pins are common. Fine. The remaining 8 pins, it is going to be the other lead of the LED. Actually 8 LED இருக்கு. இந்த 7 segment LED ல எத்தனை LED இருக்கு? 8 LEDs we are having. Like this. You can see 8 LEDs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which is used to display the numbers. Okay. So அதனால தான் இது பேர் என்ன சொல்றோம்? 7 segment LED அப்படின்னு சொல்றோம். The 8th segment, actually it is a decimal point. Fine. Generally 7 segment LED ல 8 LED இருக்கும். But அதுக்கு பேர் என்னது? 7 segment LED. Because with the help of these 7 segments, you can display any numbers from 0 to 9. I hope it is clear to everyone. Is it clear? அதுல center most pin இருக்கு இல்லையா? அது என்ன சொல்றோம்? Common anode. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Common anode மீனிங் என்ன? இந்த 8 LED லியும் anode pin இருக்கும். கரெக்ட்டா? For each LED you will be going to have 2 terminals. One is anode, the other one is going to be cathode. All the anode pins of all the LEDs are tied together and taken as 2 terminals. In the common anode pin, in the common anode pin, short circuit internal. That means, inge venalum 5 volt kudukalam, inge venalum 5 volt kudukalam. Fine. So what we are going to do now is a circuit like this. Alla gavanchina theriyum. Common anode pin. இதை எடுத்துட்டு போய் இங்க ஷார்ட் பண்ணனும்னா பண்ணிரலாம். Fine. Already it is short circuit. So this pin we call it as common anode. The other terminals இருக்கு இல்லையா? Segment A LED ஓட cathode. B LED ஓட cathode pin. That pins are taken as 8 pins. Fine. So இப்ப common pin 2 இருக்கும். Fine. The other end of the LEDs are taken as 8 pins. Fine. So இது anode terminal, common anode அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது என்ன சொல்லலாம்? Cathode of A segment. இது cathode of B segment. Like that it is arranged. Fine. Why we are putting resistor?
See, it is an LED. Obviously, if you connect plus 5 volt and ground, it should start conduct. A huge current will flow through it. So for limiting the current, we are introducing resistor. Correct? So for anode, enga connect panna parunga, common anode plus 5 volt la connect பண்ணியாச்சு. இந்த cathode எல்லாம் எங்க கனெக்ட் பண்ண போறோம்? Fourth pin la connect பண்ணியாச்சு. That means இதுல ஏதோ ஒரு செக்மெண்ட் எனக்கு ப்ளோ ஆகணும்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் பின் இட் இஸ் கனெக்டட் டு போர்ட் 2. அந்த கரஸ்பாண்டிங் பிட் நான் என்ன லாஜிக் எழுதணும்? What logic I have to write? Anode is connected to plus 5 volt. Cathode will enna logic eluduna glow agum LED. Where cathode must be connected? Kindly answer. Inge eludunu pa cathode. கொஞ்சம் குயிக்கா பதில் சொல்லலாமே. Anode 5 volt la connect பண்ணலாம், முடிஞ்சது. Cathode எங்க கனெக்ட் பண்ணணும்? எஸ், போர்ட் பின்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? போர்ட் பின்ல என்ன லாஜிக் எழுதுனா எனக்கு அந்த செக்மெண்ட் எரியும்னு கேட்கிறேன். ஜீரோ லாஜிக். வெரி குட். ஜீரோ லாஜிக். வெரி குட். ஃபைன். ஜென்ரலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க என்ன நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அந்த ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் we are going to form a binary pattern that we call it as 7 segment code. அது பேர் என்ன சொல்ல போறோம்? 7 segment code. For example, நான் நம்பர் 0 இங்க டிஸ்பிளே பண்ணனும்னா இங்க 0ன்ற டேட்டாவை எழுதுனா டிஸ்பிளே ஆகாது. For that what I am going to do? I am going to form a bit pattern. எப்படி ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? Yes. Shall we go with it? Shall we proceed? Yes. Fine. Okay. Now you people consider this thing. Fine. A segment அதோட anode pin நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? I mean anode is taken as common. A இந்த pin என்னது? Cathode of A segment. Fine. Cathode of B segment. Okay. Now to display the number 0 எந்தெந்த செக்மெண்ட்ல எனக்கு ஆன் ஆகும்? First அதை chatல டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். What are all the LEDs must be turned on to display the number 0? இந்த 7 செக்மெண்ட் எல்இடில மொத்தம் 8 எல்இடி இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம். கரெக்டா? இல்ல எந்தெந்த எல்இடில எனக்கு ஆன் பண்ணா எனக்கு 0 டிஸ்பிளே ஆகும்? Can you people type it in the chat? Yes. A, B, C, D, E, F. What about G and DP? G and DP disable பண்ணணும். இங்க enable பண்ணணும். LED ஆன் பண்ணனும்னா என்ன கண்டிஷன்? LED ஆன் பண்ணனும்னா கண்டிஷன் என்ன? A ல என்ன லாஜிக் எழுதணும்? வெரி குட். 0. B ல என்ன லாஜிக் எழுதணும்? 0. C ல என்ன லாஜிக்? 0. D 0. E 0. F 0. What about G and DP? What about G and DP? Yes, we have to write 1. What about the data now? Now it's a 8-bit data, correct? What about the data? 1100. Then 0000. Hexadecimal சொல்ல முடியுமா? இந்த பைனரி நம்பர் hexadecimal. Yes. 2 digit la சொல்லுமே. Yes, very good. C0H. Very good. Fine. Then we go for the number 8. Okay. இப்போ நான் 8 டிஸ்ப்ளே பண்ணோம். அப்ப எதெல்லாம் ஆன் பண்ணனும்? சொல்லுங்க பாப்போம். What are all the segment LEDs I have to turn on to display the number 8? Kindly type it in the chat. Yes, A, B, C, D, E, F, G, DP மட்டும் turn on பண்ண கூடாது. கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன லாஜிக் வரும்? 0 0 0 0 0 0 0. DP must be 1. So what about the data now? What about the data now? 80H. Very good. 80H. Shivakumar, kindly check it. 80H is the correct thing. Yes, Shivakumar? Okay, fine. Okay, fine. So similarly, for number 9, எதெல்லாம் எரியணும் சொல்லுங்க, டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். For displaying number 9, what are the segment must be enabled? Yes, A, B, C, D, F, G. Correct? A, B, C, D, F, G. Very good. A, B, C, D, E must be turned off. Another 1. Correct? F 0, G 0, DP 1. What about the data now? 90. Similarly, you
can have the 7-segment code for all the numbers 0 to 9. 0 to 9 நீங்க display பண்ணனும்னா இந்த 7-segment code யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Kindly take a screenshot of this. Kindly take a screenshot of this. Yes. Shall I proceed? Generally, to display numbers only, we are going for 7-segment LED. Fine. Okay, 7-segment LED la numbers மட்டும் தான் ஜெனரலா டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியும். பட் நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ற கிட்ல எல்லாம் பார்த்திருப்போம். ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர்ஸும் டைப் பண்றதுக்கு, டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு we have a provision. எப்படி பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா like this. A B C D E F. Fine. So அதுக்கு உண்டான 7-segment code இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கோம். Fine. To turn off the 7-segment LED, what we have to write? எல்லா LED ஆஃப் பண்ணனும்னா என்ன டேட்டா எழுதணும்? What data we have to write? Which data we have to write? To turn off the 7-segment LED. Yes, very good. F of H. All pins are logic 1. எழுதணும்னா எல்லா LED off right. That's it. Fine. Shall we start writing the program? Program எழுதலாமா? நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க எனக்கு. So இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போறது common anode 7-segment LED. Fine. So இது வரைக்கும் 7-segment LED எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு தான் படிச்சோம். அதை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் அப்படின்னா using this 7-segment. If I want to display the number 7, what must be the data I have to write? Can you people type it in the chat? 700 number நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணனும்னா என்ன டேட்டா எழுதணும்? What data I have to write to display the number 7? On seeing this table, you can tell F8. Very good. Okay. So இன்னைக்கு நம்ம லேப்ல பண்ண போறது என்னது 8 என்ற நம்பர் டிஸ்ப்ளே பண்ண போறோம். So for that you have to write the data 80H. Fine. Okay. We can start writing the code. So இத ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டாலும் ஓகே. எப்படி இந்த டேட்டாலாம் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணனும்ன்றதுக்கு தான் இந்த டேபிள். Fine. So no need to mug up. One more important thing, இதுல ABCD நான் இந்த ஆர்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இதே ஆர்டர்ல தான் ஹார்ட்வேர்லயும் யூஸ் பண்ணணும். Suppose நீங்க A 2.7 B 2.6 ல கனெக்ட் பண்றீங்கன்னா this data is going to be varied. Please understand that 7-segment code நான் யூஸ் பண்ணிருக்க இன்டர்ஃபேசிங் டயகிராமுக்கு இந்த 7-segment code சூட் ஆகும். Say for example நான் என்ன பண்ணலாம், இங்க A B C D இங்க E F G D P ரேண்டமா கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், you have to fill the pattern and form the data. That's it. Okay. Fine. Now we can write the program. What about the first line? What about the first line of the program? What about the first line of the program? Yes. Can you people type it in the chat? Yes, very good. ORG 0000H. Fine. Okay. Now, initially I want to turn off all the 7-segment LEDs. 7-segment LED full-away turn off பண்ணனும். என்ன data எழுதணும்? What must be the data I have to write? இது பார்த்தே சொல்லலாம், blank பண்ணனும்னு சொல்லியிருக்கேன். என்ன data எழுதணும்? Yes, instruction எழுதிட்டாரு சிவகுமார். Very good. Move space P2 comma has 0 FFH. As this data starts with letters C, F, A, B, இதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணிக்கணும், 0 fill பண்ணிக்கணும். That's the meaning. Okay. So move P2 comma has 0 FFH. Fine. Okay. Now I have to. Now what I have to do? Now I have to display the number. Display the number 8. For that, what I have to do? Number 8 display பண்ணனும்னா என்ன பண்ணணும்? Kindly type the instruction. To display number 8, what I have to do? Port 2 la enna data எழுதணும்? See, already Shivakumar typed. Yes, just you change the data. Very good. Move P2 comma hash 80H. So after I'm displaying the number, after a delay, I have to turn off again so that it will blink. Correct? So what I'm going to do? Call a delay program. Again, to turn off the 7-segment LED, write the data F of H, then delay, then
do it in the infinitely. That's it. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Is this thing is clear to everyone? Yes, very good. Fine. Okay. Now, please listen. Now, please listen. You can go with this simulation. Fine. Before that, I can copy the program. The program type on a time we are just going to copy the program. So I am creating new file. I am pasting the program. So delay program fine. That's all. So I have to save this. So save as 7 seg. One more thing, please remember. Okay. It should be like this. Space 7 segment. 7 segment display. Okay. Save panniyaachu. Yes. Now we have to choose the virtual hardware. Idhula enga irukku parunga. Idhula enga irukku parunga. LED display click pannina 7 segment LED vandiruchu. Fine. So this A segment enga connect pananum. Where we have to connect A segment? In the port la connect pandada sollirundom. Just refer the table. A segment must be connected at P2.0. First adha vandu na mela kondu vandalla. So settings la poi enna panikalam, always windows on top. Idhiliyum neenga enna panikalam, change panikalam, common cathode panikalam. Namma use panna poradhu common anode. Fine. Color red color use panikalam. Fine. Okay. So where I am going to connect? P2.0 first. Adutha B segment enga connect panna porom? P2.1. Adutha 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. Okay, fine. I hope it is clear to everyone. A segment 2.0, B segment 2.1, C 2.2, C segment 2.3, D segment 2.3, E 2.4, F 2.5, G 2.6, then DP 2.7. Is it clear to everyone? The connection புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? இந்த கனெக்ஷனை மாத்தி கொடுத்தா என்ன ஆகாது? நான் எழுதின கோடுக்கு உண்டான ஒர்க் நடக்காது. Fine. Is it clear up to this? Is it clear to all of you up to this? Yes, fine. Now what we can do is go to simulator, start/shutdown. Yes. Okay. Turn on this. Just run it. Animate panni paathu. 8 blink agudha parunga. Okay, இந்த blinking எனக்கு கொஞ்சம் தெரியணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்? Can increase the delay. Say for example, inner loop la 5 கொடுக்கலாம். கொடுத்து பார்க்கலாம். You have to animate. Click on animate. You can see 8. Yes. Okay, I missed one thing. The program la ஒரு லைனை மிஸ் பண்ணிட்டோம். கரெக்ட்டா? என்ன லைன் அது? In this program, I missed one line. Loop போடவே இல்லை. கரெக்ட்டா? Yes, இந்த இடத்துல loop போடவே இல்லை பாருங்க. So SJMP. That's why it is not blinking. Blink அப்படிங்கிற லேபிள் நான் போடலை. So start/shutdown. So now I am going to animate. Yes, on, off, on, off. Is it working now? Yes. Fine, fine. See, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்ப்பா? இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? Anode must be connected to +5 volt. Fine. Common anode must be connected to +5 volt. Cathode pins நான் என்ன பண்றேன்? ஆர்டரா எடுத்து போர்ட் பின்ஸ்ல கொடுத்துறோம். That's it.
See, simulatorல இந்த program run ஆகுது அப்படின்னா definitely real hardwareல work ஆகும் unless you did some mistake in the connection. Fine. Okay, this particular experiment we are going to do now. This particular experiment we are going to do in the real hardware. பார்க்கலாங்களா? Yes. Shall we proceed? Yes. Yes, sir. Okay, fine. Okay, அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போறேன்? Real hardware பண்ண போறேன்னா இங்க என்ன delay யூஸ் பண்ணனும்? Value must be large value. Otherwise, you cannot able to see it. Yes, sir. நான் இதை விட delay ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணா, you can increase still more. Fine. So I'm going to save, debug this file. Yes. So I don't have any error or warning in my compilation. Yes. So it is getting assembled successfully. Okay. So now I'm going to use the real hardware. So I'm going to turn on the camera now. So ido oru class la on panna podum nenikiren. Fine. Wait a minute. Yes. Is the kit is clearly visible now to all of you? Kindly unmute and say because I have disabled the chat. Yes, okay. Visible, Okay. sir. Yes, okay, fine. So now I am going to give the connections. Initially, I am going to give the connection. Okay. Before that, already in our college, we will be having different boards. See, this we call it as what? Kindly type it in the chat. In the board pair, enna solli kodutho nyabagam iruka idile eludhirukku padichu paathu kuda sollaam. Yes. What is the name of the board? மேல எழுதிருக்கு பாருங்க. Kindly type it in the chat. MCU8051 development board. Fine. See, idhula nama use pannirukka in the particular IC enna MCU8089S52 microcontroller. Yes, very good. Okay. And then we have one more component here. Fine. So this thing. So this we call it as programmer. So idu per enna solrom appdin pathina idu per programmer appdin solrom. Fine. Okay. This small board. Fine. Without this particular board, you cannot able to burn the code into this microcontroller. Fine. So for this purpose, we are having this programmer. The programmer role enna appdin pathina it is going to get the data from the computer and going to write into the microcontroller. நம்ம எழுதுன அந்த hex file இருக்கு இல்லையா generated code machine code. Fine. It is available in the computer that has to be burned into this microcontroller with the help of this programmer. Fine. So இதை கனெக்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி. Fine. So here you can see 6 pins. Your connector இருக்கு 6 pins இருக்கும். Fine. So this has to be connected to the development board. There is a same connector available in the development board also. நான் கை வச்சிருக்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Already it is connected. Yes. The other end, this programmer is having a B-type USB connector. So இதை நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா a cable like this. See, a cable like this will be having. So the cable na enna pandra parunga. So this I am going to insert. Fine. The cable oda other end paathomna it seems like a normal USB connector. Yes, this end it has to be connected to the computer. Fine. See, in the portion la நம்ம காலேஜ்ல வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறம். Fine. Simulation அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த போர்ஷன் வரைக்கும் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். Fine. But we don't know. We don't have any assurance. ஆன்லைன்ல தான் நடக்குமா இல்ல ஆஃப்லைன்ல தான் நடக்குமான்றது we don't know as of the current situation. Okay. So you people be ready for both the things. Fine. So these are the connection initially we have to do. Fine. Once I have done the connection, what I'm going to do is I'm going to give the interfacing. So in the particular board in the board you are having the 7 segment LED here. Fine. Here you can see
இந்த இடத்துல நமக்கு 8 பின் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைன். இங்க 2 பின் இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 பின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காமன் ஆனோட் பின்ஸ். 2 பின் இருக்குன்னு பார்த்தோம். போத் ஆர் காமன் ஆனோட் ஒன்லி. Fine. So what I am going to do is I am going to connect the common anode pin to where? Inga connect pannum. Kindly type it in the chat. The 7 segment LED la right hand side la ulla connector enna sonnappa common anode pin. Rendume common anode pin da rendu hole irukku, rendume common anode da. Where we have to connect the other end? Anode pin inga connect pannum padichom. Where we have to connect? Anode pin engada thambi connect pannom? Kindly type it in the chat so that I can know. Otherwise unmute and tell. Yes, VCC. The microcontroller board la 5 volt enga irukku nu paakrom. Yes, so inge irukku. Fine. Can you people see it? So here is the 5 volt pin. So inge connect panniyaachu. Fine. Then the remaining pins na enna pandra parunga. The very first pin on the 7 segment LED is left hand side la irukku illaya. The first pin enna appdin paathomna A. A enga connect panna solla mudiyuma? Where we have to connect the pin A? Hardware configuration la na sollirna A endra segment enga connect pannom? Yes, P2.0. Very good. What about the next pin? Appdi type panna mudiyuma endha pin enga connect pannona? Yes, P2.1 la na enna pandren? B segment. Adutha C vandu P2.2 la connect pannum. Segment C is going to be connected to P2.2. Fine, very good. Next, P2.3 la I'm going to connect D. So all the 8 pins of port 2 we are going to connect like this. This we call it as parallel data transfer. Fine. This is the bit operations. We are writing a byte operation. Okay. If you people have any doubt, you can ask. A to F, I am connecting to pin number 0 to 7 of port 2. That's all. Wait a minute. I'm still giving the connections. So all the 8 pins of port 2 is connected to the cathode terminals of the 7 segment LED. That's all. See, regarding this particular IO board, the 7 segment LED mattum thaniya enna irukku, independent ah irukku. So the power la inge kudukonu avasiyam kediyadu. Fine. Every connection kuduthirkom. Anode pin of the 7 segment LED it is connected to plus 5 volt. All other remaining segment pins are connected to port 2. Fine. Shall we burn the code? Code burn pannalama? Yes. Yes or no? Yes. So adukku enna software use pannom nyabagam iruka? Which software we have to use to burn the code? MCU8051 ID use panni we can build the code, we can test the code whether it is working or not in the simulation. Fine. To burn the code into the microcontroller, which software we have to use? Yes, very good, Andy Surya. Probe ISP. Yes, this software. Fine. The software la in the particular connection enakku colored signal irukanum. I mean colored icon irukanum. That ensures your programmer is correctly connected with your computer. Fine. Now, what I have to do? Can anyone unmute and say, or else I will make it as a small screen. You can just type it in the chat. What I have to do with this screen? Yes, click on load flash. The load flash la 8051 experiment la நம்ம generate பண்ண எல்லா ஃபைலுமே இருக்கு. 7 segment இருக்கா பாருங்க. Yes, this is the file. Open. Click on open. Fine. The program size is 26 byte. That's all. The program oda size evlo irukku 26 bytes irukku avladha. Fine. So after I have load the program, what I have to do? What I have to do in this screen? Yes, click on auto button. That's all. Programmer cannot be found.
think there is some issue with the connection. I think. முகுந்த் சார், சார் சொல்லுங்க சார். ப்ரோக்ராமர் மட்டும் ஒன்று கிடைக்குமா? இந்த எடுத்துட்டு வரேன், எடுத்துட்டு வரேன். Students, wait for some time. போர்டு தான் மாட்டோம், இதில் ப்ராப்ளம் இல்லை, போர்டு தான் மாட்டோம். ஹீட் ஆகுது போர்டு மட்டும் கொண்டு சார். பவரே போகல தான் சார், பவரே போகல. ஹீட் ஆகுது இல்லைன்னு தெரியல. ஹீட் ஆகுதா? இல்லை இல்லை சார், ஒரு நிமிஷம் பின்னாடி உள்ளது. Students, wait for some time.
Ram sir. Oh, sorry. Okay, now is it audible? Yes, okay. Yes, fine. Okay. If I want to change the number blinking here, what I have to do? What portion I have to change in the program? Can you people type it in the chat? Say, for example, if I want to display the number 6, you can consider 6. So for that, what I have to do? I have to write the data 82, correct? So I'm going to change the program. So I'm going to change the data as 82. So once you have edited the program, you have to always save it. Then you have to debug this file. Yes. Okay, now I am going to upload the program again. Yes, that's all. Now you can see it in the screen. Wait a minute. Yes, now you can see the number 6. Is it clear? Yes, that's all. So whatever the number you want to display, what you have to change? What you have to change? Enna change pannuppa nama? Yes, that 7-segment code we have to write. For example, நம்ம எப்படி நினைக்க கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, to display the number 6, இங்க நான் 6 னே போட்டா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So I'm writing load flash so you are seeing the letter E dot, correct? Randomly ஏதோ ஒன்று தான் டிஸ்பிளே ஆகும். நான் 6 ன்னு போட்டா 6 ன்னு டிஸ்பிளே ஆகாது. I have to write the corresponding 7-segment code. Fine. See, இதுக்காக தான் நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி கொடுத்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? Can you people tell me the org 0050H? See, I am going to create a database. ஒரு table மாதிரி create பண்ண போறேன் இங்க. Fine. Can you people type it in the chat? What about the 7-segment code to display number 0? Can you people say 0 display பண்றதுக்கு 7-segment code என்ன சொன்னோம்பா? Have you taken the screenshot of this slide? இது மட்டும் எனக்கு ஆர்டரா கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Otherwise I will copy. It's not getting paste. Can you people say, or else I will keep it here so that I can see. Yes. So 0 C0H, 0 F9H, 0 A4H. Order type பண்றாங்க. நல்லா கவனிச்சீங்க தெரியும். Then 0 B0H, then 99H, 92H, 82H, F8H, 0 F8H, 80H. Yes, what about the last data? 90H. So I have to introduce comma in between the data. So that's all about my table. The table in the address la irukku parunga 0050H la irukku. So what I am going to do is inga initialize pannom illingla indha edathila move dptr comma hash 0050H starting address and the table oda starting address na kuduthiten. Fine. Okay, ipo na or number display pannonu vechukonga. Say for example I want to display the number 7 nu vechikalam. Fine. It must be present in accumulator. Move a comma hash 07H.
ஓகே, அக்குமுலேட்டர்ல அந்த டேட்டாவை நான் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுமோ அதை நான் இங்க போட்டுக்கலாம். அக்குமுலேட்டர்ல போட்டுட்டு instead of this what I am going to do is move C okay a comma at a plus dptr fine. so அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை இங்க எழுதிருக்கணும். வெயிட் a minute, control x move a comma has 0h போட்டுட்டு நான் என்ன பண்றேன் move c a comma at a plus dptr அப்படின்னா 7 plus 0 50 கரெக்ட். ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா 0057 7 segment code for 7 ஆட்டோமேட்டிக்கா அக்குமுலேட்டருக்கு வந்துடும். ஆஃப்டர் தட் ஐ ஹாவ் டு ரைட் த டேட்டா மூவ் p2 comma a, that's all fine. ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் directly you can give the number here. என்ன நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணுமோ அதை நீங்க கொடுத்துட்டு program run பண்ணலாம். Fine. So with this we will stop today's session. Load flash auto. Fine. Now you can see. Now you can see. Yes. Can you people see? இப்போ இனிமே என்ன பண்ணலாம் டேட்டா வச்சு நான் எடுத்துக்கலாம். I mean this we call it as lookup table. இந்த process பேர் தான் என்ன சொல்றோம்னா lookup table. Say for example if I want to display some other number, just simply இங்க ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்ணா போறோம். For example 9 கொடுத்தா 9 டிஸ்ப்ளே ஆகும். 9 ஆல்ரெடி டிஸ்ப்ளே பண்ணியாச்சு. We will display 2. Debug this file. Yes. So here I am going to load the flash. Auto. That's it. Here you can see number 2. Yes. Now you people understand why move C instruction. You can store the constant things for your application. 7 segment code வருசல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அக்குமுலேட்டர்ல என்ன நம்பர் டிஸ்ப்ளே பண்ணனும்னு சொல்லிறேன். DPTRல starting address of the table போடுறோம். So this we call it as lookup table. இது பேர் lookup table சொல்லுவோம். So kindly take a screenshot of this. Later point of time we can go with this. So இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் later point of time நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். Fine. So kindly take a screenshot of this program. So இங்க ஒரு இது யூஸ் பண்ணிருப்போம் assembler directive. இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா define bytes. DW னா define bytes. இதுக்கு அப்புறம் வர bytes எல்லாம் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும் memory 0050 ல ஸ்டோர் ஆகும். You can see இங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு பாருங்க 7 segment code for number 0 to 9. That's it. Okay. So with this we will stop today's session. Yes, I am going to stop the recording.